කතාර බොහොම ස්තුතියි කරු සභාපතිතුමනි. අත වශයෙන්ම මේ ආණ්ඩුව තුල තියෙන ව්‍යාකූල තත්වය සමහරක් වෙලාවට මේ අහගෙන ඉන්න කතාවල වලින්ම පිළිඹු වෙනවා කියලාත් මට හිතුණා මෙතන මේ කතාවලට අහගෙන ඉන්නකොට. බුදුදහම වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න අය මම හිතන්නේ වැදගත් ඉස්සෙල්ලාම අදුමතරමේ මූලික බුද්ධ දර්ශනයේ තියෙන පස්පව් ටික නොකරින්. එතකොට ඒකවත් ආරක්ෂා කරගන්න බැරි ඒකවත් ආරක්ෂා කරන්න බැරි අය ඒකේ මූලික හර ධර්මවත් ගැන තැකීමක් නැති අය බුද්ධ ධර්මය වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නකොට ඇත්තටම ඒක විහිළු සහගතයි. එතකොට අවිහිංසාවාදය ගැන කතා කරන අතර උල තියන්න කියලාත් යෝජනා කරනකොට එහෙම නැත්නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක් වෙනුවෙන් උද්ඝෝෂණය කරන අයට ත්‍රස්තවාදීන් ලෙස සලකන්න කියලා යෝජනා කරන්නත් පුළුවන් නම් මොකද්ද මේ දර්ශනය මොකද්ද මේ ප්‍රතිපත්තිය කියන එක ගැන ප්‍රශ්න එනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ජූනි 8 වෙනිදා විරෝධතාවයක් තියන්නේ ඒක බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ජාතික ජන බලවේගයෙන් තමයි ඒක සංවිධානය කරන්නේ. නමුත් ඒ විරෝධතාවය ගැන අදහස් දක්වනකොට මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලම ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරේ හිටපු ඇමතිවරේ කියනකොට පොලිසියට ඒගොල්ලෝ ත්‍රස්තවාදීන් ලෙස සලකන්න කියලා මම හිතන්නේ ඒක බරපතලයි. ඒක බරපතලයි මොකෝ මේ වෙච්ච නැති කරුණාකරලා සභාපතිතුමා මගේ කාලෙන් නම් අඩු කරන්න එපා. ඔව් මන්තුමා මගේ කතාව සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ මුලින්ම පන්සිල් පද පහ බොහොම හොඳයි. පන්සිල් පද පහේ පළවෙනි පදය අපේ අතුකෝරළ මන්ත්‍රීතුමාම මරා දැමීම ගැන මම හිතන්නේ පළවෙනි පදේම කඩලා තියෙනවා ඒ කතා කරන පක්ෂය තුල. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කාරණය ගැන කතා කරොත් එහෙම මම කිව්වේ අරගල කරන යම් උද්ඝෝෂණ කරන කිසි කෙනෙකුට ඕන හැට උද්ඝෝෂණ කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් කරන ඇයට. ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවන් කරන ඇයට රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. ඒකයි පැහැදිලිව කියන්නේ. හරි බොහොම ස්තුතියි. ඒකම තමයි ගරු සභාපතිතුමා අද තියෙන ප්‍රශ්නය මේ ත්‍රස්තවාදය කියන එක නිර්වචනය කරන විදිය. අපි දන්නවා මේ ආණ්ඩුව විවිධ පනත් ගේන්න උත්සාහ කරේ ඔය ත්‍රස්තවාදීන් කියලා හඳුන්වන අය වෙනුවෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම ත්‍රස්තවාදය කියන එකත් අරගලකරුවන් කියන එකත් අතර දැන් වෙනසක් නැති විදියට මේ කතා කරන්නේ. එතකොට ජනාධිපති කියන විදියට හෝ ආණ්ඩුව කියන විදියට විතරයි විරෝධය දක්වන්න පුළුවන්. ඒක එකඟ නොවන අය ආණ්ඩුව විවේචනය කරන අය ත්‍රස්තවාදීන් වෙනවා. ඒකනේ සරලවම කාරණේ. ඒ හින්දාම තමයි මේ ගේන්න උත්සාහ කරපු පනත් උනත් උසාවිය විසින්ම ප්‍රතික්ෂේප වෙන්නේ. මොකෝ මේවා මූලික නීතියට මූලික අයිතිවාසිකම් වලට මූලික ව්‍යවස්ථාවටත් පටහැනි නීති ගේන්න උත්සාහ කරන බව ඉතාමත්ම පැහැදිලි. ඉතින් ඒක නෙවෙයි අත් වශයෙන්ම මට අද කතා කරන්නත් ඕන උනේ මේ ආණ්ඩුව විසින් මේ ගොඩනගන මේ ඉතාමත්ම භයානක මතවාදයක් දැන් ගොඩනගන්න හදනවා. ඒක ආණ්ඩුව පැත්තෙනුත් ජනාධිපති මේ කරන ප්‍රකාශවලිනුත් ඒක හදමින් යන මතවාදයක්. It's a very dangerous narrative, honourable member. It's a very dangerous narrative. One is that the government is on the right path to recovery. The President in his address to the nation talked about 4 pillars. But none of those 4 pillars are being implemented or are working in reality. The 4 pillars and people's experience of this, because there's a huge gap. But at the same time, the government is also presenting this idea that any resistance, any criticism of the government's policies is either is destructive, anti-government, and similar to any kind of terrorist activity. Now, this is a very, and it is in this regard that laws are being also proposed. Various attempts are being made to bring in laws that actually limit the ability of the citizens, of the media,
to express themselves, to speak according to their conscience. All of these new laws that are being proposed, underlying these new laws is an attempt to suppress the freedom of expression and to suppress people's democratic rights. There's also this attempt to demonize critics. Any criticism of the government, there's an exaggerated reaction to that, where the individuals, the very personal attacks are made on people, and the critiques of the government are demonized. Now, all of this is also taking place within a context where the president is also claiming that elections are unnecessary, that people do not want elections. And who is he saying this to? He's making these remarks when he's addressing the judiciary, when he's addressing the members of the Bar Association, when he's addressing a law conference, that he is also saying that elections are unnecessary, that people do not want elections. So what is the underlying message here? That all of us must forego or give up any kind of all our democratic rights in order to support the government's economic reforms, which are also not having the desired effect. So, in other words, what the government is trying to do is setting up this narrative and attempting to bring about laws and also influencing the judiciary in anticipation of the resistance that is definitely going to emerge as a result of the failure of their economic program. The failure of their economic reforms is inevitable, because this government is not on the right track. This government is on the wrong track. And this government continues to ignore the very real problems that people are facing, and it is and it's quite evident that very soon that people are going to be restless, people are going to start objecting to having to bear the burden of these economic reforms when those who are responsible for the economic crisis are getting away scot-free. So this is not what the people expected, this is not what people wanted, and this attempt by a government and a president that does not have a mandate for any of these reforms and is afraid to seek a mandate for these economic reforms, when such a government starts talking about how elections are unnecessary, or how people are not ready for elections, or how any kind of criticism of the government is similar to should be treated as a terrorist activity. This is a very dangerous approach that is being constructed, and it is very clear that this narrative is being constructed because the government knows that its economic policies are failing, that the proposed economic agenda is not going to plan and is in fact not going to solve the problems of the people. And it is preparing the ground, it is preparing the background to deal with the inevitable opposition that is going to emerge very soon against this government. Right? So the president has failed to build any kind of political consensus for the reforms. He keeps talking about the fact that the IMF agreement has the support of the parliament, but as a support of the government, not of the parliament as a whole. There was certainly it was not a piece of legislation that obtained the consensus of the parliament, and he has failed to build this consensus outside parliament as well. And in fact, it is this failure that he is attempting to cover up through these kinds of very undemocratic interventions, the attempt to curtail freedoms, the violations to the constitution that are being proposed, the violations to people's basic rights that are being proposed. And it is necessary, it is important to understand that this is being watched closely. The international community is watching. Sri Lankan citizens. Your time is over. Thank you. Sri Lankan citizens are observing this closely. None of what the president said was accidental or innocent. It was in fact very threatening and extremely dangerous
and a very negative, constructing a very anti-democratic narrative in face of the failure of this government. Thank you. Thank you. මීළඟට කරු ඩී.බී. හේරත්නතුමා විනාඩි 22ක කාලයක් තියෙනවා.